I will discuss about the motor technique, and then I will proceed with some other subjects. As for the motor technique, in our last class, we have said that joining the lingual is a very important step in teaching dissection. Teaching dissection is after seeing dissection of a particular person. So in that dissection, finding out the motor technique is not so easy, very difficult. Joining the lingual nerve at an acute angle, finding out that thing is a very important step in the dissection of a particular person. Now, lingual nerve. Say for instance, this is a lingual nerve going to the tongue. Carrying somatosensory fibers. Lingual nerve runs from the posterior division of the mandibular, that we all know. It carries somatosensory fibers for the anterior third of the tongue, except the variant factor. Except the variant meaning somatosensory fibers from the anterior third of the tongue will be carried via the neck. Now, lingual is joined at an acute angle by quarter tympani. The fibers of quarter tympani joining the lingual are of two types. The fibers of quarter tympani joining the lingual at an acute angle are of two types. The first type is visceromotor parasympathetic fibers. So I am drawing the visceromotor parasympathetic fibers. Visceromotor parasympathetic fibers in green. Showing the in green color I am showing the visceromotor parasympathetic fibers. In blue color I will show the second functional group of fibers in chorda tympani, and such fibers are test fibers from the anterior two-thirds of the tongue except the valid papillae. By blue color I will show the test fibers. By green color I will show the visceromotor fibers. So let me show first the test fibers. This is the chorda tympani. This is the chorda tympani joining the lingual nerve at an acute angle. These are the test fibers. These are the test fibers. They will simply travel along the lingual nerve. They will simply travel along the lingual nerve, the test fibers. These are the test fibers. They will simply hitchhike the lingual nerve and will reach the tongue. Now this is the tongue, anterior two-thirds. This is the anterior two-thirds of the tongue. This is the anterior two-thirds of the tongue. The lingual nerve carrying somatosensory fibers, the chorda tympani fibers carrying special sense of taste will be reaching the tongue. The visceromotor fibers of chorda tympani, these are the visceromotor fibers, parasympathetic, postganglionic parasympathetic fibers, postganglionic parasympathetic fibers. By green color I am showing them. Remember, by white color I am showing what? In case of chorda tympani, by white color I am showing what? Tell me. What represents this white color of the chorda tympani? The blue color represents the test fibers. The green color represents the visceromotor parasympathetic fibers, postganglion. Now, preganglionic parasympathetic secretomotor fibers, preganglion, not postganglion. White color represents each of the nerves
be it spinal or cranial, each nerve will have a connective tissue sheath around it. That connective tissue sheath is being called as epineurium. Now white color represents in case of chorda tympani epineurium. বুঝেছো? ছবি ঠিকমতো আঁকতে গেলে এটা দেখাতে হয়, কারণ আমি তো ফাইবার আলাদা করে দেখাচ্ছি, কাজেই আমাকে নার্ভ শীথটা দেখাতে হচ্ছে। হোয়াইট কালার রিপ্রেজেন্টস দ্য কানেকটিভ টিস্যু শীথ অ্যারাউন্ড এ নার্ভ। ঠিক আছে, হিয়ার দ্যাট নার্ভ ইজ দ্য chorda tympani. Now these visceromotor fibers, some of these visceromotor preganglionic parasympathetic fibers now will leave the chorda tympani, will leave the chorda tympani, will leave the chorda tympani. Some of the fibers will be leaving the chorda tympani like this. কোথায় লিভ করছে আমি সব বলছি। They will be leaving the chorda tympani now. The others will continue for some distance along the lingual nerve, along the lingual nerve, and then they will be leaving like this. They will be leaving like this. ঠিক আছে, that is the fate of the preganglionic visceromotor parasympathetic fibers. ঠিক আছে, some will be living here a little behind and others will be living a little in front, carried along the lingual nerve. ঠিক আছে, then leaving it. সরি, আবার সরি বলতে হলো, আবার সরি বলতে হলো। all the fibers of chorda tympani, visceromotor preganglionic, will be living here via this thing, via this thing. এটা কি আমি এক্ষুনি বলছি। ঠিক আছে, these are the two roots. These are the two roots, a posterior root and an anterior root of a very important cranial parasympathetic ganglion, and that ganglion is being called as the submandibular ganglion. ঠিক আছে, তাহলে এখানে submandibular ganglionটা আছে। Here lies the submandibular ganglion. This is the submandibular ganglion. This is submandibular ganglion. In the submandibular ganglion there will be postganglionic neurons, postganglionic parasympathetic neurons. Though such neurons are there so that these fibers can relay, so that these preganglionic fibers can relay. ঠিক আছে, তাহলে postganglionic parasympathetic neurons are these ones. These are the postganglionic parasympathetic neuronal cell bodies, small multipolar cells, small multipolar cells. ঠিক আছে, all these fibers will be relaying here, all these fibers will relaying or end here. ঠিক আছে, all these fibers will be ending in relation to the multiple neurons, postganglionic parasympathetic neurons here. These postganglionic parasympathetic multipolar small neurons will send their axons to the nearby submandibular salivary gland. ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে এইরকম গাছের ঝুড়ির মতো নামবে ব্রাঞ্চেস, axonal fibers will leave the submandibular ganglion, will be reaching the submandibular salivary gland, will be reaching the submandibular salivary gland. This is the submandibular salivary gland. ঠিক আছে, তাহলে submandibular salivary gland is receiving visceromotor parasympathetic fibers from the submandibular ganglion. Not all of these multipolar neurons will be giving branches to the submandibular. Some will obviously leave and will catch hold of this anterior root. ঠিক আছে, will catch hold of this anterior root. এখান থেকে কিছু এইরকম বেরিয়ে anterior rootটাকে ধরে নেবে, anterior rootটাকে ধরবে, and such fibers will be carried along the lingual nerve again for some distance. ঠিক আছে,
these are meant for another very important major salivary gland in the floor of the mouth cavity, and that is being called as the sublingual salivary gland. That here lies in the floor of the mouth cavity the sublingual salivary gland. The sublingual salivary gland. ঠিক আছে? তাহলে দুটো important major salivary glands are being innervated by secretomotor fibers from the submandibular ganglia. ঠিক আছে? তাহলে this is more or less the importance of chorda tympani, which is so important a branch of facial. ঠিক আছে? That ends more or less the story of chorda tympani. তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়নের মনে রাখবে দুটো রুট আছে, একটা পোস্টেরিয়র রুট, একটা অ্যান্টেরিয়র রুট। পোস্টেরিয়র রুট ক্যারিজ প্রিগ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, অ্যান্টেরিয়র রুট ক্যারিজ পোস্টগ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স ফর দ্য সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে? তাহলে দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ chorda tympani and that completes more or less the facial nerve. ঠিক আছে? এবার ফেসিয়াল নার্ভের এক্সট্রাক্রেনিয়াল পার্ট স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন থেকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড হয়ে, ওগুলো তো শান্তনু স্যার পড়িয়েছে। ঠিক আছে? আমি আর ওগুলো রিপিট করব না, ইজি। ঠিক আছে? ফেসিয়াল নার্ভ পলসিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বাট আই উইল নট ডিসকাস অল দোজ থিংস। বইয়ে সুন্দর লেখা আছে, তুমি যদি অ্যানাটমি জানো ইউ ক্যান ডিডিউস দ্য লিশনস। আপার মোটর নিউরন লিশন আছে, লোয়ার মোটর নিউরন লিশন আছে, ফিজিওলজিতে এইসব বলা হয়, কাজে আমি বলবো না, কারণ ফিজিওলজিতে আমি জানি বলা হয়, কাজে রিপিট করে কোনো লাভ নেই। তাহলে সেভেন ক্রেনিয়াল নার্ভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লোয়ার মোটর নিউরন লিশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পিপল। লোয়ার মোটর নিউরন লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন কোত্থেকে শুরু হচ্ছে? ব্রেন স্টেম থেকে। আপার মোটর নিউরন কর্টেক্স থেকে ব্রেন স্টেমে এসে শেষ হয়ে গেল কি খেলা। লোয়ার মোটর নিউরন লিশন সেই ব্রেন স্টেম থেকে, মানে পুরো ব্রেন স্টেম থেকে আমরা যে পড়িয়েছি, যে কোনো জায়গায় যদি লিশন হয় সেটা এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন, তারই একটাকে স্পেশাল বেলস পলসি বলা হয়। ঠিক আছে? বেলস পলসি তারই একটা স্পেশাল। এক্সট্রাক্রেনিয়াল পার্টটা যখন লিশন হয়, স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন থেকে বেরিয়ে যে ব্রাঞ্চ ওখানে লিশন হলে বেলস পলসি। ঠিক আছে? তার উপরে যে কোনো জায়গায় লিশন হলেও কিন্তু এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশনই হবে। এবার তুমি যদি অ্যানাটমি জানো ইউ ক্যান ডিডিউস। বিডি চৌরাশিয়ায় বিউটিফুল আছে, আমি দেখেছি। বিশ্রাম সিং বিডি চৌরাশিয়ার বাজার নিয়ে নিয়েছে, কাজে নিশ্চয়ই বিশ্রাম সিংও ভালোই আছে আশা করি। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ মোর অর লেস ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে আমরা দুটো ইম্পর্টেন্ট নার্ভ কিন্তু মোর অর লেস ফিফথ নার্ভ, সেভেন্থ নার্ভ পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা কভার করেছি। Let me tell you something else about the head and neck. আচ্ছা, আইবল সৃজিত স্যার পড়িয়েছেন লেকচার ক্লাসে, আইবল। তারপরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমরা আইবল দেখেছো, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আইবল দেখেছো। তো আইবল কিন্তু ভীষণ কঠিন একটা জিনিস। কি তুমি শিখেছো কি না শিখেছো আমার যাচাই করার এখানে সময় নেই। ঠিক আছে? কারণ ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু ডিসকাস এভরিথিং। ঠিক আছে? কারণ আমি যদি এখন আইবল বলতে শুরু করি তাহলে আমার 3খানা ক্লাস লাগবে, কাজেই আমার লাভ নেই। ঠিক আছে? আইবল সম্বন্ধে, হিউম্যান আইবল সম্বন্ধে প্রথম যেটা মাথায় রাখতে হবে, হোম ফর দ্য আইবলস হচ্ছে অরবিট। Home for the eyeballs, very important special sense organ is the orbit. Orbital socket টা স্কালে গিয়ে দেখবে ডাইমেনশন অফ দ্য অরবিটাল সকেট। ঠিক আছে? একটা ভার্টিক্যাল ডাইমেনশন আছে, অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র ডাইমেনশন আছে, ট্রান্সভার্স ডাইমেনশন আছে। See first the dimension of the orbit. How much of this orbit, orbital socket, will be occupied by the human eyeball? হিউম্যান আইবলটা অরবিটের যে সাইজ সেই সাইজের সঙ্গে করসপন্ড করে না করে না? আইবল ইজ ফার স্মলার, আইবল ইজ ফার স্মলার দেন দ্য অরবিটাল সকেট। ইট অকুপাইজ অনলি 1/3 of the volume of the orbital socket. ঠিক আছে? eyeball lies
in the anterior part of the orbital socket. তাহলে অরবিটের ভেতরে আইবলটা কেবলমাত্র anteriorly আছে, occupying only 1/3, at most 1/3 of the volume of the eyeball. তাহলে ওই রকম ভাবে যদি আমি আইবলটাকে রেখে দিই, তাহলে আইবলটা অনবরত নড়বে কিনা? অত বড় একটা সকেট, তাহলে তার ভেতরে আইবলটা অনবরত নড়বে, আমি দেখতে পাবো না, অসিলেশন হবে আইবলে। তাহলে রেস্ট অফ দ্য অরবিটাল সকেট will be occupied principally by the extraocular muscles. Plus extraocular muscles আছে, there are 6 muscles moving the eyeball that you all know. By now আমার ধারণা তোমরা জানো সকলে, there are 6 extraocular muscles moving the eyeball. তাহলে muscles so fresh, ribbon like, কিন্তু after all each of these muscles have got a volume, have got a mass. তাহলে they will contribute a good lot in occupying the volume of the orbit. এছাড়া আর কে আছে? retrobulbar pad of fat. retrobulbar pad of fat. eyeball is like a globe. আইবলের পেছনে অনেক ফ্যাট আছে, বুঝেছো? ছোট্ট ছোট্ট ফ্যাটের লবিউলস দিয়ে প্যাকড থাকে আইবল। তাহলে অরবিটের কন্টেন্টের ভেতরে, ডোন্ট ফরগেট, আফটার দ্য আইবল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট ইজ আইবল, বাট সিন্স দ্য আইবল ইজ অকুপাইং অনলি এ স্মল স্পেস within the orbital socket, rest of the orbital socket will be filled up by retrobulbar pad of fat and extraocular muscles. Plus there will be vessels and nerves meant for the eyeball and for the extraocular muscles and for something else. Leaving the orbit, they will proceed elsewhere. Sensory nerves গুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে আইবলটাকে, তাহলে আইবল somewhat securely placed হয়ে গেল। The muscles moving the eyeball, তারা ধরে রাখছে আইবলটাকে, প্লাস retrobulbar pad of fat প্যাকিং মেটেরিয়াল হিসেবে আইবলটাকে স্টেবিলিটি দিচ্ছে। এছাড়া আর কি ফ্যাক্টরস আছে দ্যাট ইউ নো দ্যাট কিপ দ্য আইবল ইন প্লেস? ভিজুয়াল অ্যাক্সিসটাকে স্ট্রেট না রাখলে, বুঝেছো, ইমেজ ফরমেশন তো হবে না। এই যে আমি তাকিয়ে আছি তোমাদের দিকে বা তোমরা তাকিয়ে আছো আমার দিকে, তাহলে ভিজুয়াল অ্যাক্সিসটা তো অনবরত এরকম এরকম নড়লে তো হবে না। তাহলে আইবলটাকে ফিক্স করতে হয়। ফিক্স আইবলটাকে এবার আমি নড়াবো, ঠিক আছে? আমি মিডিয়ালি নাড়াতে পারি, ল্যাটারালি নাড়াতে পারি, উপরে তুলতে পারি, নিচে তুলতে পারি, আমি রোটেট করতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু সবার আগে হচ্ছে এই আইবলটাকে আমাকে স্টেশনারি করতে হবে, ভিজুয়াল অ্যাক্সিসটাকে স্টেশনারি করতে হবে। ভিজুয়াল অ্যাক্সিসটা স্টেশনারি কখন হয়? অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ঠিক আছে? হরাইজন্টালি লুকিং টুয়ার্ডস দ্য হরাইজন। আমি যদি পা দুটো এরকম রেখে আমি যদি হরাইজনের দিকে তাকাই, আমার ভিজুয়াল অ্যাক্সিস অ্যান্টেরিয়র পোল অর পোস্টেরিয়র পোল অফ দ্য আইবল, ভিজুয়াল অ্যাক্সিস দুটো এইরকম থাকবে, ঠিক আছে? এবার আইবল যখন মুভ করবে, ভিজুয়াল অ্যাক্সিস এরকম উঠবে, এরকম নামবে, এইরকম হবে, অথবা এইরকম হবে, অথবা রোটেট করবে। এই তো ব্যাপার। তাহলে এই আইবলকে ধরে রাখার জন্য কিছু কি জানো কি আছে? হ্যাঁ বলো। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ফাসা বালবি অর টেনন্স ক্যাপসুল বলে একটা জিনিস সিজিৎ স্যার বলেছেন, আউটসাইড দ্য স্ক্লেরা আছে, কর্নিয়ার বাইরে কিন্তু নেই। কর্নিয়া তো ট্রান্সপারেন্ট, লাইট যেতে হবে। কাজে টেনন্স ক্যাপসুল মানে একটা ক্যাপসুল আছে। ইউজুয়ালি আমরা ক্যাপসুল এনকাউন্টার করি গ্ল্যান্ডে, আইবল তো আর গ্ল্যান্ড নয়, কিন্তু আইবলের চারপাশে একটা ফাসাল ক্যাপসুল আছে, তার নাম হচ্ছে টেনন্স ক্যাপসুল। যেহেতু এটা ফাসাল ক্যাপসুল, সেটাকে এই জন্য এটাকে আমরা ফাসা বালবিও বলে থাকি। এই ফাসা বালবি সেন্স এক্সপ্যানশন, such expansions, two such expansions are being called as the check ligaments, ঠিক আছে? তাহলে একটা মিডিয়াল চেক লিগামেন্ট আছে, একটা ল্যাটারাল চেক লিগামেন্ট আছে। আইবলটা দোলনা, তুমি দেখেছো হ্যামক, আইবলটাকে দোলনায় বসিয়ে রাখা হয়।
সেই জন্য একটা সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ আইবল আছে নিচে এইরকম ভাবে, বুঝেছো? একটা এইরকম ভাবে একটা সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ আইবল আছে, তার উপরে অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য গ্লোব অফ দ্য আইবল রেস্টস। এছাড়া একটা মিডিয়াল চেক লিগামেন্ট আছে টুয়ার্ডস দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য অরবিট, একটা ল্যাটারাল চেক লিগামেন্ট আছে টুয়ার্ডস দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য অরবিট। অল আর ডিরাইভড ফ্রম দিস ফাসা বাল্বি। ঠিক আছে, বইয়ে সুন্দর ছবি আছে, দেখবে। তাহলে চেক লিগামেন্টস, সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ দ্য আইবল মে কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট, তখন ছবি এঁকে 3 নম্বরের শর্ট নোট চলে আসতে পারে, বুঝেছো? কাজে সব জায়গায় আছে ইন রিলেশন টু অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস, দেখে পড়ে নেবে, ছোট্ট, এমন কিছু কঠিন নয়, আমি ডিটেলে যাব না। আচ্ছা, আমি তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন জায়গা পড়তে হয়, মানে বিয়ের অনেক জায়গা আছে পড়বো না এরকম ব্যাপার স্যাপার নেই। আমি তো প্রথম দিন থেকে বলছি যে কোনো প্লাস মাইনাস হয় না, ডাক্তারি সিলেবাসে কোনো প্লাস মাইনাস হয় না। ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস আমরা করি পরীক্ষা পাস করার জন্য, দ্যাটস আপ টু ইউ, কিন্তু করতে হবে সবই। এবার তুমি কতটা রিটেন করতে পারবে, কতটা ভুলে যাবে, দ্যাটস আপ টু ইউ। হলো? আচ্ছা, এবার চেক লিগামেন্টস আছে, একটা মিডিয়াল একটা ল্যাটারাল। মিডিয়াল ওয়ান obviously medial one from the medial rectus muscle। এবার মিডিয়াল রেকটাস মাসেল থেকে কি করে গেল? ওটা তো মাসেল, আমি তো ফাসা বাল্বি বলছি, তাই না? অ্যারাউন্ড দ্য স্ক্লেরা আছে, ওটা তো মাসেল। আরে বোকা, সব মাসেল গুলো তো স্ক্লেরায় অ্যাটাচমেন্ট আছে নিয়ার দ্য লিম্বাস। তাহলে ও যখন স্ক্লেরার দিকে যাবে ফর ইনসারশন, ও তো ফাসা বাল্বিটাকে এনকাউন্টার করবে, কাজে ফাসা বাল্বিটাকে নিয়ে ঢুকবে। সব কটা মাসেল, 6টা মাসেল, প্রত্যেকটা ফাসা বাল্বিকে নিয়ে ঢুকবে টুয়ার্ডস দ্য স্ক্লেরাল কোট অফ দ্য আই। এর ভেতরে দুটো মাসেল, মিডিয়াল রেকটাস মাসেল ফাসা বাল্বিটাকে নিয়ে স্ক্লেরার দিকে ঢুকছে, এছাড়া বাইরের দিকে এক্সপ্যানশন, মিডিয়াল রেকটাস ল্যাটারাল রেকটাস। এইরকম ভাবেই সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ দ্য আই বলেও মাসেল আছে, সোজা সাপটা কথা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমি একটা ছবি আঁকবো। ঠিক আছে, ছবিটা আমি আঁকবো এবং আঁকতে আঁকতে জিজ্ঞেস করবো। ঠিক আছে, আমি একটা সেকশনাল ডায়াগ্রাম আঁকছি। এখন জিজ্ঞেস করবো না, কারণ দুটো সাদা দাগ দিয়েছি, এখানে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। ঠিক আছে,
আবার আমি একই কালার ইউজ করছি, কিছু উপায় নেই, সবকিছুর জন্য অত কালার ইউজ করার দরকার নেই। ব্লু কালার দিয়ে এর ভেতরে একটা জিনিস আমি বসিয়ে দিলাম, এই হলো জিনিসটার ভেতরে, ঠিক আছে। এইবার আমার প্রশ্ন, আমি কি আঁকলাম? হোয়াট আই হ্যাভ ড্রন, সেকশনাল প্রোফাইল অফ হোয়াট? দিস ইজ অলসো অ্যানাটমি। আমাকে অচ্যুত ঘোষাল বলছে, ফিজিওলজি, বলে আচ্ছা আপনি সব ক্লাস নেন কেন? আপনি অনেক দিন থেকে দেখছি দুটো করে ক্লাস নিচ্ছেন। আমি বললাম আমি মোটেই সব ক্লাস নিই না, আমি তো হিউম্যান, 5টা লেকচার ক্লাস হয়, আমি কেবলমাত্র দুটোই নিই। তা বলছে কেন অন্য আপনি দেন না কেন? আমি বললাম দুটো আমাকে নিতেই হবে, তার কারণ দুটো না নিলে হবে না। কারণ অ্যানাটমি এমন একটা জিনিস যে অ্যানাটমি কিন্তু সবসময় সবাই নিতে পারে না, কাজে নিতে হবে, উপায় নেই। আচ্ছা কি আঁকলাম আমি বলো? এইটা এঁকেছি সেকশন ফ্রন্টাল বোন, section frontal bone, section frontal bone. This is squamous part of the frontal bone. This is orbital part of frontal bone. This is the supraorbital margin. This is the supraorbital margin. Upper margin of the orbit, এই যে এই জায়গাটা সেকশন করেছি, কেটেছি, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য অরবিটে আমি কেটে দিয়েছি, বুঝেছো? তাহলে দিস ইজ সেকশন ফ্রন্টাল। এই কোথায় যাচ্ছ তুমি? স্টুডেন্ট কি? বসো কি ওইখানে, জল অন্যের কাছ থেকে নিয়ে নাও। ক্লাসের মাঝখানে জল নিতে যাচ্ছে চ্যাংড়া, এতক্ষণ জল খেতে পারি। দিস ইজ সেকশন ফ্রন্টাল বোন। এই জল দাও তো ওই ছেলেটাকে, ওই ছেলেটা জল নিতে যাচ্ছিল, আমি আটকে দিয়েছি, যাও উপরে। বাংলা বাজার পেয়েছি। আরে দিস ইজ নট বাংলা বাজার, দিস ইজ সেকশন ফ্রন্টাল বোন। বাংলায় আমি জানি না ও বাংলার না বাইরের ছেলে, বাংলার ছেলে, তাহলে তো বাংলা বাজার খুব ভালোই বোঝে, ওই জন্য এটা ভেবেছে ক্লাসটা বাংলা বাজার। ইডিয়েট সব। সেকশন ফ্রন্টাল বোন। এই ইয়েলো কালারটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? দিস ইজ পেরিঅস্টিয়াম লাইনিং দ্য ফ্রন্টাল বোন, ঠিক আছে। ইট লাইন্স দ্য স্কোয়ামাস পার্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য অরবিটাল পার্ট। বোন থাকা মানেই পেরিঅস্টিয়াম থাকবে। এবার অরবিটের মধ্যে যেটা ঢুকলো বোনকেই কভার করে, কিন্তু এর একটা স্বতন্ত্র নাম আছে, ইট হ্যাজ গট অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেম, নামটা হচ্ছে পেরি অরবিটা। পেরি অরবিটা it is nothing but the periosteum covering the bones surrounding the orbital socket or forming the orbital socket. তারপরে দেখো পেরিঅস্টিয়াম থেকে আমি নিচের দিকে একটা থিক ব্যান্ড নামিয়েছি, একটা থিক ব্যান্ড নামিয়েছি। It seals off
এই যে thick bandটা, it seals off the orbital cavity from outside. What is the name of this thing? হ্যাঁ, বাজে বকো না, এটার নাম কি? This is anatomy, my dear. Everything I can ask in exam. Nothing is outside the syllabus. তার কারণ তুমি ডাক্তার হবে, তুমি অ্যানোরেক্টাল সার্জারি করবে না আই সার্জারি করবে আমি তো জানি না ভবিষ্যৎ, বুঝেছো? তুমি অ্যানোরেক্টাল সার্জারি স্পেশালিস্ট হবে না আই সার্জন হবে আমার তো জানা নেই। তা তুমি আই সার্জারি করতে গেলে তোমাকে তো আই বলে ঢুকতে হবে। তাহলে কোনো জায়গা আর অ্যানাটমি না জেনে যাওয়া যায় না, বুঝেছো? যার জন্য ফিজিওলজি অনেক কম পড়ে, আমি ফিজিওলজিকে কিন্তু ডিসরিগার্ড করছি না, ডোন্ট টেক ইট লাইক দ্যাট। ফিজিওলজি ভীষণ ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট কনসেপচুয়ালি, কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েটদের জন্য অ্যানাটমির থেকে ফার ইজিয়ার টু গেট থ্রু। অনেক কম পড়ে আমি ফার্স্ট এমবিতে ফিজিওলজিতে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম অ্যানাটমি থেকে, বুঝেছো? কাজে সেই জন্য তোমরা ফিজিওলজিতে অনেক পাস করে যাবে, কিন্তু অ্যানাটমি অত সহজ নয়, বুঝলে? এইটার নাম হচ্ছে অরবাইটাল সেপ্টাম, নাথিং বাট এ থিকেনিং অফ দ্য পেরিঅস্টিয়াম সারাউন্ডিং দ্য অরবাইটাল বোনস। এইরকম অরবাইটাল সেপ্টাম সিল অফ করেছে অরবাইটাল ক্যাভিটিকে ফ্রম আউটসাইড along the supraorbital margin as well as along the infraorbital margin, বুঝেছো? তারপরে এই যে এঁকেছি, এর থেকে দেখো একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিয়েছি নিচে, একটা থিক প্লেট অফ ফাইব্রাস টিস্যু, কনডেন্সড ফাইব্রাস টিস্যু প্লেট। এইটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র টার্সাল প্লেট। এইরকমই একটা টার্সাল প্লেট, ইনফিরিয়র টার্সাল প্লেট থাকে, বুঝেছো, নিচে। তাহলে আমি অনেক বলে দিয়েছি, এইবার বলো কি আঁকছি, কিসের সেকশন এঁকেছি? ওটা মেয়েদের বলতে পারা উচিত, আইলাইনার লাগায়, আইলাইনারই লাগাতে জানে। অ্যানাটমি পড়তে এসছে আজকে 8-9 মাস হয়ে গেল, আইবল হয়ে গেছে, কিন্তু বলতে পারছে না। আমি আইল্যাশ এঁকেছি সাদা কালার দিয়ে, এই যে আইল্যাশ ঝুলছে স্কিন থেকে, এটা একটা আইলিডের সেকশন, আইলিডের সেকশন, বুঝেছো? তাহলে আইলিডের ভেতরে এই যে আইলিডটা, আমি আইলিডটাকে এরকম ধরে এরকম উল্টে দিতে পারি, ইভার্ট করতে পারি। আপার আইলিডটাকে ধরে আমরা ইভার্ট করতে পারি বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ দিস থিক কনডেন্সড ফাইব্রাস টিস্যু প্লেট, টার্সাল প্লেট বলে। এই টার্সাল প্লেটের ভেতরে আমি গ্রিন কালারে একটা গ্ল্যান্ড দেখিয়েছি, এটার নাম হচ্ছে, এই যে গ্ল্যান্ডটা, এটার নাম হচ্ছে মাইবোমিয়ান গ্ল্যান্ডস, ঠিক আছে? অয়েলি সিক্রিশন দেয়, বুঝেছো? গ্ল্যান্ডস অফ মোল মনে হয়, এটার নাম হচ্ছে গ্ল্যান্ড অফ মোল, দেখে নিও একবার বইয়ে। গ্ল্যান্ড অফ মোল, গ্ল্যান্ড অফ জাইস আছে, একটা স্থায়ী হয়, একটা ক্যালাজিয়ান হয়। তো এই টার্সাল গ্ল্যান্ড খুব ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ এতে ইনফ্লামেশন হয়ে একটা সোয়েলিং হতে পারে আইলিডে, তখন তোমাকে আই সার্জনের কাছে যেতে হবে, ছোট্ট মতো একটা অপারেশন করে ওই গোল ছোট্ট একটা পুঁতির মতো বিড প্লাস্টিকের যে বিড আছে মেয়েরা মালা পরে, সেটাও একটা ছোট্ট এখানে ফুলবে। আর আইলিড কাজে ওটা তো দেখতে ভালো লাগবে না, কাজে আই সার্জনের কাছে গেলে সে ওটা কেটে এ করবে, বুঝেছো? কাজে মাইবোমিয়ান গ্ল্যান্ড। এইবার এই টার্সাল প্লেটের বাইরে আমি এখান থেকে একটা ফ্রেশ কালারে নামিয়েছি জিনিস, এটা কি মাসল? ফ্রন্টালিস, ভেরি গুড। তাহলে এইবার সায়ন বাবাজি ধরতে পেরেছে, এর আগে পর্যন্ত ধরতে পারলো না। তাহলে ফ্রন্টালিস মাসল এখানে আছে, এখান থেকে আমরা সবাই জানি, স্ক্যাল্প পড়েছো, যে আপার আইলিডে ঢুকে পড়ে। ফ্রন্টালিস মাসলের সামনে আমি আর একটা মাসল দেখিয়েছি, যারা পেছনে আছে হয়তো দেখতে পাচ্ছে না। ফ্রন্টালিসটা এরকম ভাবে নামবে, আর ওইটা এরকম ভাবে আছে, এরকম ভাবে আর একটা মাসল আছে। এই মাসলটার নাম বলো।
বাজে বকো না। ফ্রন্টালিস নামলো ফ্রন্টাল বোন থেকে আইলিডে, আপার আইলিডে, তার সামনে ইন্টারাপ্টেড সেকশনে ইন্টারাপ্টেড মাসেল ফাইবার্স দেখা যাচ্ছে, প্যালপেব্রাল ফাইবার্স অফ অরবিকুলারিস অকুলাই, প্যালপেব্রাল ফাইবার্স অফ অরবিকুলারিস অকুলাই, বুঝেছো? তারা ব্লেন্ড করে যায় ফ্রন্টালিসের সঙ্গে। তাহলে সেই ফাইবার গুলোকে আমি দেখিয়েছি ফ্রন্টালিসের সামনে, কনফাইন্ড টু দ্য লিমিটস অফ দ্য আইলিড। কারণ ও তো আইলিডের জন্য, কারণ অরবিকুলারিস অকুলাই আর অরবাইটাল ফাইবার্স আউটসাইড দ্য অরবাইটাল মার্জিন আছে, ইলিপ্টিক্যাল ফাইবার্স। আইলিডে যারা, তারা আইলিডের যে লিমিটস আছে সেই লিমিটস এর মধ্যে থাকবে। এবার তার বাইরে সাদা কালার দিয়ে কি দেখিয়েছি, ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস, দিস ইজ স্কিন। ঠিক আছে? আইলিডের স্কিন স্পেশাল কেন? আন্ডারনিথ দ্য স্কিন আমরা কোনো ফ্যাট দেখতে পাই না, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, ইমিডিয়েটলি আমরা মাসেল এনকাউন্টার করি। লুজ কানেকটিভ টিস্যু পেতে পারি কিন্তু ফ্যাট পাবো না। তার কারণ কি? ফ্যাট থাকলে চোখ গরম হয়ে যাবে, চোখকে গরম রাখা যাবে না। ফ্যাট তো হিট ইনসুলেশন করে, কাজেই চোখ পুড়ে যাবে। সেই জন্য আইলিডের যে স্কিন তার নিচে আন্ডারনিথ আমরা কোনো ফ্যাট রাখবো না, দেয়ার ইজ নো ফ্যাট আন্ডারনিথ দ্য স্কিন অফ দ্য আইলিড। তারপরে আমি এই টার্সাল প্লেটের ভেতরে, এটা মার্জিন, মার্জিন অফ দ্য আইলিড, যেখান থেকে আইল্যাশ ঝুলছে। এইবার এই যে কালার দিয়ে এঁকেছি এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য সেকশন কনজাংটাইভা। বুঝেছো? সেকশন কনজাংটাইভা। এভরিথিং ইনসাইড needs an epithelial covering. Everything inside our body needs an epithelial covering. Therefore, eyelid একটা apparatus, তার বাইরে স্কিন আছে, স্কিন কভার আছে, তাহলে ভেতরে একটা এপিথেলিয়াল কাভারিং লাগবে। সেই এপিথেলিয়াল কাভারিংটারই নাম হচ্ছে প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা। এই বেসিক অ্যানাটমি না জানলে তুমি প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভাটায় অ্যানিমিয়া দেখবে কি করে? যখন ক্লিনিক্সে যাবে, লোয়ার আইলিডটা টেনে প্যালর আছে কিনা, পেল নাকি গুড লুকিং। গুড লুকিং মানে পিঙ্কিশ রেড, মানে রক্ত ভালো আছে। পেল যদি হয় তার মানে হিমোগ্লোবিন 6-7 হয়ে গেছে, রক্ত দিতে হবে। তা তুমি ঘোড়ার ডিম কিছুই জানো না, ওখানে যে কনজাংটাইভা থাকে তাই জানো না। তোমার মেডিসিনের স্যার বললো এই কনজাংটাইভাটা দেখতো, প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা, তুমি আকাশ থেকে পড়লে, বলে তোর অ্যানাটমি স্যারটাও গাধা, তুইও গাধা। তুমি যদি এখান থেকে না পড়ে যাও আমাকেই তো গাধা বলবে, আমার তাতে কোনো অসুবিধে নেই, আমি তো আর শুনতে পাবো না, গাধাটা তুমি শুনবে। আচ্ছা, এইবার এই কনজাংটাইভা তাহলে প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা হলো, প্যালপেব্রা মানে আইলিড। তারপর এই কনজাংটাইভাটা কি করবে? রিফ্লেক্ট করবে। ফ্রম দ্য আপার মার্জিন ইট উইল রিফ্লেক্ট ডাউন টু কভার দ্য স্ক্লেরাল কোট অফ দ্য আইবল। স্ক্লেরাল কোটের কোন জায়গাটা? স্ক্লেরা তো অনেক বড়, পুরো গ্লোবটাকে কভার করে। অনলি দ্য ভিজিবল পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা, হোয়াইট অফ দ্য আই, যেটা তুমি দেখছো, দ্যাট ইজ দ্য আউটার স্ক্লেরাল কোট। সেটাকে সবসময় ময়েস্ট রাখবার জন্য টিয়ার সিক্রিশন হয়, আর একটা এপিথেলিয়াল কাভারিং আছে। তাহলে সেই এপিথেলিয়াল কাভারিংটা কি? obviously that is also conjunctiva, but that conjunctiva covers the bulb of the eyeball, therefore it is being called as the bulbar conjunctiva. তাহলে এই যে জায়গাটা যখনই আইবলের উপর পড়ে গেল, এটা স্ক্লেরাল কোট, এইটা স্ক্লেরা, স্ক্লেরা, এই স্ক্লেরা, এই স্ক্লেরার উপর যখন পড়ে গেল এটা হয়ে গেল বালবার কনজাংটাইভা, এটা প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা। ঠিক আছে? এইবার কোথায় শেষ হলো কনজাংটাইভাটা? কনজাংটাইভাটা কি? নন কেরাটিনাইজড stratified squamous epithelium. A good many layers of epithelial cells will be stacked one above the other
অনেক লেয়ার থাকে, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামে যেরকম থাকে। কোথায় শেষ হলো এসে? এই যে জায়গাটা দেখিয়েছি, লিম্বাস স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনে এসে শেষ হলো। তার কারণ কর্নিয়ায় তো এপিথেলিয়াম আছে, কর্নিয়ার নিজস্ব এপিথেলিয়াম আছে, that is being called as corneal epithelium. That is also non-keratinized stratified squamous epithelium. But that epithelium, non-keratinized stratified squamous epithelium, is made up of, in the center, 5 layers. At the periphery, 10 layers. Gradually, layers vary towards the periphery. Kintu once you enter conjunctiva, there will be 20 layers, 25 layers, 30 layers of cells. বুঝেছো? তাহলে একই এপিথেলিয়াম যখন সে কর্নিয়াকে কভার করছে, কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম হয়ে গেল। যখন সে ভিজিবল পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরাকে কভার করছে, আইলিডকে কভার করছে, তখন সেটা হয়ে গেল কনজাংক্টিভা। বুঝেছো? যখন আমি প্যালপেব্রাল ফিশার ক্লোজ করছি, when I am closing my eyelids, এই উপরে একটা আইলিড আছে, নিচে একটা এরকম পর্দা আছে আইলিড, দুটোর মাঝখানে প্যালপেব্রাল ফিশার, তাই তো? এখানে নিচে একটা আইলিড আছে, ধরো এরকম একটা আইলিড আছে, এই একটা আইলিড আছে, লোয়ার আইলিড, এই মাঝখানে প্যালপেব্রাল ফিশার, মাঝখানে প্যালপেব্রাল ফিশার। এবার আমরা দুটো আইলিড বন্ধ করলাম। when we close our eyes মানে we close the eyelids. ক্লোজার বন্ধ করার পর পেছনে কে পড়ে রইল? আইবল। between the eyeball, cornea and visible part of the sclera and the inner aspect of the eyelids একটা স্পেস ক্রিয়েটেড হলো কিনা? সোজা এটা ভিজুয়ালাইজ করা। দুটো আইলিড বন্ধ হয়েছে, পেছনে আইবলটা বসে আছে, একটা ক্লোজ স্পেস হয়ে গেল। স্পেসটার নাম কি? কি বলবো বলো? অপদার্থ। ভালো বলবো, অপদার্থ বলবো। কার সঙ্গে কি গোলাচ্ছে? কার সঙ্গে কি গোলাচ্ছে? কথা হচ্ছে আইবলের বাইরে নিয়ে উনি একেবারে দিগ্গজ আইবলের সেকশনে ভেতরে আইডিডো কর্নিয়াল অ্যাঙ্গেলে যে স্পেসিস অফ ফন্টানা দেখেছেন মাইক্রোস্কোপি, সেইটা বলে দিলেন। এই যে সায়ন করে না, কম কথা বলতে বলি, ভাই যেটা নিয়ে ডাউট আছে কম বল, ওকে সবই বলতে হবে। দুটো আইলিড আমি জুড়ে দিলাম, পেছনে আইবলটা বসে আছে, একটা স্পেস তৈরি হলো, ক্লোজ স্পেস। সেই স্পেসের ভেতরেই খেলা করে টিয়ার্স, চোখের জল খেলা করে। টিয়ার গ্যাস ছুড়লে চোখের জলে ভর্তি হয়ে যায়, উপচে পড়ে বাইরে। তাহলে ওই স্পেসটার নাম কি হবে? কনজাংক্টিভাল স্যাক। বুঝেছো? স্পেসটার নাম হচ্ছে কনজাংক্টিভাল স্যাক। তার কারণ মোস্ট অফ দ্য স্পেস ইজ লিমিটেড বাই কনজাংক্টিভা। এছাড়া কর্নিয়া আছে, ইমিডিয়েট রিলেশনে, স্পেসের রিলেশনে মোস্ট অফ দ্য এরিয়ায় কনজাংক্টিভা আছে। কেন জানতে হবে? তার কারণ এখানে টিয়ার খেলা করে। ঠিক আছে? টিয়ার ফ্লোজ along the conjunctival sac. তুমি আমি যখন নর্মালি দেখছি, চোখ খুলছি, চোখ বন্ধ করছি, ব্লিঙ্ক করি, তো মাঝে মাঝেই ব্লিঙ্ক করি, টিয়ার তো আমার চোখের এখান দিয়ে গড়িয়ে আসছে না ভাই। কেন? কেন সবসময় টিয়ার সিক্রিশন হয় from the lacrimal gland to moist the part of the eyeball that is exposed to the exterior. এত একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম, যেখান দিয়ে আলো যাবে, আমি আমার ভিজুয়াল ওয়ার্ল্ড দেখবো, নাচবো, তো সেটাকে সবসময় ময়েস্ট রাখতে হয়। সেই জন্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে কন্টিনিউয়াসলি দেয়ার উইল বি সিক্রিশন। Tear will dribble into the conjunctival sac, will moist
the visible part of the sclera and the all important cornea and the inner aspect of the eyelids. এই যে টিয়ার, মোস্ট অফ ইট ইজ ওয়াটার। এছাড়া অয়েল আছে, একটু আধটু অয়েল আছে। অয়েলটা কোত্থেকে আসছে? এই টার্সাল গ্ল্যান্ড থেকে। ঠিক আছে, তাহলে জল তো কন্টিনিউয়াস আসছে কিন্তু জল ফ্রম দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, তাহলে দেয়ার মাস্ট বি সাম ড্রেনেজ সিস্টেম। তাহলে the mostly the water gets evaporated from the surface of the eye. ফিজিক্স পরীক্ষাটা জয়েন্টে দিতে হয় এই বেসিক জ্ঞানের জন্য, যে বাষ্পীভবন বা ইভাপোরেশন বলে একটি প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু তোমরা এমনই অপদার্থ, এই সোজা সোজা কথাও বলতে পারো। কনজাংটাইভাল স্যাকে জল আছে, মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার আইলিডস খোলা আছে, তাহলে মোস্ট অফ দ্য ওয়াটার in the tears will get evaporated from the surface of the eye. Rest will accumulate towards the medial angle of the eye. সেখানে ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস আছে। বুঝেছো? এই পুরোটা টিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং, সিক্রিশন, টিয়ার ড্রেনেজ, তার জন্য মাল্টিপল জিনিস আছে, সব মিলিয়ে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস। পড়াবো না আমি আজকে, আমি তোমাকে আইডিয়া দিয়ে দিলাম। পরীক্ষায় 7 নম্বর 10 নম্বরের কোশ্চেন আসতে পারে, তাতে বুঝতে পারছো? হোয়াট লিটল ইউ নো প্রিপেয়ারিং ফর দ্য ফার্স্ট এমবি। ইভেন যারা ক্লাসে আছো, যারা নেই তাদের তো কথাই নেই, তারা তো হাওয়ায় উড়ছে। বুঝেছ? কিন্তু যারা আছে তাদের মনে রাখা উচিত যে হিউজ সিলেবাস কিন্তু অ্যানাটমি। ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস কমনলি আসে পরীক্ষায়। ল্যাক্রিমাল স্যাক 3 নম্বর, ল্যাক্রিমাল স্যাক নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট 3 নম্বর শর্ট নোট। ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস ইনক্লুডস ল্যাক্রিমাল স্যাক, নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট, ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকিউলি, ল্যাক্রিমাল পাংটা, এই সমস্ত কিছু আছে। ল্যাক্রিমাল পাংটা, ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকিউলি, একটা উপরে একটা নিচে, ল্যাক্রিমাল স্যাক, নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। এইটা যদি পুরোটা দেয় ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস 5 নম্বর শর্ট নোট। আর গোটা ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস থাকলে 7 নম্বর থেকে 10 নম্বরের লং কোশ্চেন। তাহলে টিয়ারটাকে তুমি তো বই পড়তে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে যখন দেখবে যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড through injection via multiple ducts into the superior fornix of the conjunctival sac. Conjunctival sac ही বোঝে না, conjunctival sac के spaces of fontana বাড়িয়ে দিল। এই যে জায়গাটা, এই যে রিসেস, এইটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র ফর্নিক্স। তাহলে যেখানে আইলিড ইনফ্রাঅরবিটাল মার্জিনের কাছে যাচ্ছে সেখানে একটা ইনফিরিয়র ফর্নিক্স আছে, এইরকম আছে। এটা তো সেকশন। তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড উইল থ্রো ইটস সিক্রিশন in the form of tear fluids into the superior fornix of the conjunctival sac. সেখান থেকে গ্র্যাভিটি সূত্র অনুযায়ী, following the law of gravity, the tear will flow down across all aspects, visible aspect of the eyeball, getting evaporated time to time, and some amount, little amount, will collect towards the medial angle of the eye, যেখানে ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস আছে, নিয়ে নাকে ঢেলে দেবে ইনফিরিয়র মিয়েটাস নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট দিয়ে। তাহলে দেখলে এই যে সামান্য চোখের পাতা, যে পাতায় অনবরত আইলাইনার লাগাচ্ছে আমার মেয়েগুলো, তারা চোখের পাতার অ্যানাটমি জানে না। চোখের পাতার অ্যানাটমিটাও সিলেবাসে আছে, নেই তা নয়। এইটা আমি কর্নিয়া দেখিয়েছি, এইটা স্ক্লেরা দেখিয়েছি, এটা আইরিস দেখিয়েছি। আইরিসটাকে এনে থামিয়ে দিয়েছি কারণ এখানে পিউপিল রাখতে হবে, সেন্ট্রাল অ্যাপারচার।
বুঝেছো? আর কিছু দেখাইনি, কিন্তু অতি সহজ এই ডায়াগ্রাম অ্যাসেস করা। 10টা বেজে গেছে। আমি অনেক আজকে কি পড়াবো বলে ভেবেছিলাম জানো? ক্যান্টিন থেকে একটা ডিম আনবো, তোমাদের দিকে ছুড়ে দেবো। একটা ডিম আমি এত লোকের তো ছুটতে পারবো। ডিমটা কেন আনতাম? এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস এর মুভমেন্ট বোঝাবার জন্য। বুঝেছো? এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস, নার্ভ সাপ্লাই, থার্ড, ফোর্থ, সিক্স, মোটর বলেছেন ফিজিওলজিতে। স্যারেরা ফাংশনও বলেছেন, এক্সট্রাঅকুলার মাসেলের ফাংশন বলেছেন। আমি যে কোনো একজনকে দাঁড় করিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি যে কোনো একটা মাসেলের অ্যাকশন, কিছু বলতে পারবে না। আমি জানি, যতই ফিজিওলজিতে পড়ানো হোক না কেন। তার কারণ আমার মতো গালি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। আমি একমাত্র লোক যে গালি দিতে পারি। অন্যরা ভালোবেসে পড়ায়, কাজে তুমি স্যার পড়াচ্ছে তুমি ভুলে যাচ্ছ। স্যার যত্ন করেই পড়াচ্ছেন, তুমি স্যারকে কিন্তু জিজ্ঞেস করছো না যে স্যার এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারলাম না, স্যার বুঝিয়ে দিই। কাজে স্যার মিসগাইডেড হচ্ছেন, ভাবছেন তুমি সব বুঝে গেছো। সুপিরিয়র রেকটাস, আমি যে কোনো একটা মাসেল ধরে একটা মাসেল ধরে জাস্ট একটা দুটো কথা বলবো, ছেড়ে দেবো। তার কারণ আমার কোনো দায় পড়েনি সবকিছু পড়াবার। তার কারণ তোমরা অ্যাডাল্ট এনাফ। তুমি ইলেক্ট করো দিদি বা মোদিকে, তোমার সেই বুদ্ধি হয়েছে, আর পরীক্ষা পাশ করবার জন্য পড়তে হবে সেই বুদ্ধি তোমার হলো না। মোদি আর দিদি তোমার ভোট নিয়ে সবাইকে বলে ভোট দেওয়া আপনার অধিকার। আমি জীবনে কোনোদিন ভোট দিই না। আমি জানি ভোট দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই, কারণ আমাকে পুলিশ দাঁড় করিয়ে যে কোনো সময় গুলি করতে পারে। আমার কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নেই। হ্যাঁ, দুবার ভোট দিয়েছিলাম বোকামি করে। এক ভালো লেগেছিল কোনো মানুষকে, আর হেরে গেল। আরে অজিত পাজার ইলেকশন মেশিনারির কাছে কেউ পারে? হেরে ভূত। তখন দেখলাম না, যে মানুষটাকে পছন্দ করি সে তো যেতে পারবে না, তাহলে আমার ভোট দিয়ে লাভ কি? আরবান সেন্টার কলকাতা, মুম্বাই, কোথাও 60% বেশি ভোট দেয় না। সায়ন অবাক হয়ে গেল যে স্যার বলছে ভোট দিই না। আরে আমার মতো অনেক লোক আছে, 40% লোক ভোট দেয় না মেট্রোপলিসে। কিসের জন্য ভোট দেবে? আমি কি রাজনীতির লোকের কাছে এ আছি নাকি, বিকিয়ে গেছি নাকি? লক্ষ্মীর ভান্ডার দরকার আমার? দুয়ারে সরকার দরকার? নাকি স্বাস্থ্যসাথী দরকার? নাকি আয়ুষ্মান ভারত দরকার? কিছু মনে করো না, এগুলো পলিটিক্যাল কথা না। সবকিছুকে পলিটিক্স ভাবার কারণ নেই। কিন্তু আমি দিদি মোদির কথা বলছি মানে পলিটিক্স নিয়ে কথা বলছি না, এটাই সত্যি। যাই হোক, যে কোনো একটা মাসেল, সুপিরিয়র রেকটাস অ্যাকশন। সুপিরিয়র রেকটাস এর অ্যাকশন বলো। সুপিরিয়র রেকটাস, এলিভেশন, অ্যাডাকশন, ইনটরশন। বাহ, দেখেছো? দেখো ঋত্বিক কিরকম চেপে বসে থাকে, দেখেছো? আমি বলেছি না, ঋত্বিকটা মহাশিয়ান। ও সব বোঝে কিন্তু ফাটায় না, কারণ ও জানে ও যদি ফাটায় তাহলে অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করবে, বিরক্ত করবে। দরকার কি? আমি ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে যাব। ও বুদ্ধিমান ছেলে। তাহলে ঋত্বিক কিন্তু ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে। এলিভেশন, সুপিরিয়র রেকটাস elevates the eyeball, adduct the eyeball, intorts the eyeball, inward rotation করে। ইনওয়ার্ড রোটেশন মানে 12 o'clockটা ভেতরের দিকে যাবে, মিডিয়ালি যাবে। বলে দিল তিনটে। তাহলে ঋত্বিক যদি বলতে পারে, ঋত্বিক তো তোমাদেরই বন্ধু, তোমরা কেন পারবে না? ঠিক আছে? আচ্ছা, সুপিরিয়র রেকটাস ঋত্বিক যেহেতু বলেছে, সেজন্য আমি ঋত্বিককে আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে নিই, তাই ছেড়ে দেবো। সুপিরিয়র রেকটাস ইনফিরিয়র রেকটাস যখন কম্বাইন করবে কি মুভমেন্ট হবে? কারণ কোনো একটা মাসেল কিন্তু একা মুভ করে না। তার কারণ কি বলতো? এই যে 6টা এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস আছে না,
এদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভ করার কোনো রাইটই নেই। আমি একটা কথা বললাম কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা, এদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভ করার কোনো রাইট নেই। Who has taken their rights away? এই যে আমি মাসেল, আমি মুভ করাবো, চল তুই মাসেল করাতে পারবি না, কে বলছে? ঋত্বিক, কে বলছে? আরে কে বলবে? সুপ্রিম কন্ট্রোলার। আপার মোটর নিউরন ফ্রম দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স, ও মাসেল বোঝে না, ও বোঝে মুভমেন্ট। যেরকম যেরকম আইবল মুভমেন্ট করবে ও সেই রকম ও এত ইন্টেলিজেন্ট, ও সেই রকম ভাবে নার্ভ কম্বাইন করবে, মাসেল কম্বাইন করবে। তাহলে সুপিরিয়র রেক্টাস ইনফিরিয়র রেক্টাস যখন কম্বাইন করবে, দুটোই কন্ট্রাক্ট করছে, other muscles are put to rest. What will happen to the globe of the eyeball? In which way it will move? Tell me. Yes, very good. Adduction. Because superior rectus causes elevation, inferior rectus causes depression. তাহলে when the two contracts together, one will cancel out this action of the other. একটা ইন্টরশন করে আর একটা এক্সটরশন করে, ক্যান্সেলিং আউট হয়ে যাবে, নেট রেজাল্ট will be adduction. But what is the principal adductor of the eyeball? Medial rectus. তাহলে এই যে সুপ্রিম কন্ট্রোলার, এ কিন্তু জানে যখন আমি আইবলকে কনভার্ট করব ফর অ্যাকোমোডেশন, মিডিয়াল রেক্টাসের সঙ্গে সুপিরিয়র রেক্টাস ইনফিরিয়র রেক্টাসটাকেও কন্ট্রাক্ট করিয়ে দেবে। দিস ইজ দ্য নাইসিটি অফ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। তখন কিন্তু শুধু মিডিয়াল রেক্টাস কন্ট্রাক্ট করবে না, তার কারণ সুপ্রিম কন্ট্রোলার আছে তো, ও বলবে আরে ভাই সুপিরিয়র রেক্টাস ইনফিরিয়র রেক্টাস মজা মারলে হবে না, তোরাও কন্ট্রাক্ট কর টু গিভ পাওয়ার টু দ্য অ্যাডাকশন মুভমেন্ট অফ দ্য। ঠিক আছে, এইভাবে সুন্দর ছবি দিয়ে বইয়ে বোঝানো আছে। ভালো, ঋত্বিক যখন বলেছে তাহলে ফিজিওলজি স্যারেরা ভালো পড়িয়েছে, তোমরা সবাই বুঝতে পারবে, একটু চেষ্টা করতে হবে। আর গ্রে এরিয়াস বলে কিছু নেই, ঠিক আছে, গ্রে এরিয়াস বলে কিছু নেই, সবই ব্রাইট স্পটস ইন অ্যানাটমি টেক্সট বুক, সবটাই দেখতে হবে। ঠিক আছে, দ্যাটস এনাফ, দ্যাটস এনাফ ফর টুডেস ক্লাস। What is memory? What is learning? What is the difference between memory and learning? Can you tell me from your common sense, which is a rare sense nowadays? Yes. So, first person to answer this is obviously biological. Good. Whoever has said this, definitions of memory, I'm feeling shy to give my own definition. Anyway, because it is my duty to say something, I will say memory is the retention of experiences. Whatever we experience through our senses, through our eyes, through our ears, through our nose, through our tongue, through our skin, whatever we experience through our senses, remembering that is memory. Suppose you have seen a girl, and suppose Saran has seen a girl. If he remembers the beauty of the girl, the appearance of the girl, that is visual memory. Suppose the girl sings a song in the college function, so Sayan is thinking of the song, so it is auditory memory. The girl is using a very good evening in Paris scent essence,
and Sayan remembers that so beautiful essence. So that is olfactory memory. So visual, auditory, olfactory. There is also touch somatic that I am not discussing here. That can also be a memory. Then, so all the senses we experience through our senses. There is no other. But there is also another, that is the motor memory. Motor memory is the feeling. Suppose you are using the metaverse. So the experience that you get while you are using the metaverse, or while you are riding a bicycle, or while you are removing an inflamed appendix, so that experience also is retained in our brain. So that is motor memory or memory of skill. Motor memory and skill memory are the same thing. If you have learned, and actually skill memory is not so much a memory. People don't think it as memory. I can do an appendicectomy very well. That is not memory. People call it learning. So memory is something which is sensory experience. And learning is something both sensory and motor experience. What are the stages? First is registration. I see a girl, or say Sayan sees a girl, that is registration. The girl is registered in his, the appearance of the girl is registered in his mind. If it is the appearance, then through the eyes, it goes to your brain, the visual area, visual cortex area 17, 18, 19. Mainly area 17, associated visual area is 18 and 19. Please remember this. Area 17, 18, 19. These are the visual areas. Area 17 is the true visual area, 18 and 19 associate area. So first is registration. When you listen to somebody's song, then the song gets registered in your auditory area. That is registration. It may be for 2 seconds, it may be for 2 minutes, it may be for 2 years, it may be for lifelong. It is retained in that is the second important. You have to retain it. Registration, retention. So you have retained it. Exactly. The third is integration. Now you integrate. So she looks like this girl looks like that girl looks like that. So you compare it, and the knowledge is integrated in your brain. There is corroboration. Integration means corroboration. The retention is better then. So what is the difference between multiple choice questions and an ordinary question? Suppose I am asking you,
What is memory? Or I am asking you, I am giving you 4 choices. Who is the, say, class assistant of this class? So I write 4 names. And you have to say who is the class assistant. So one is recognition. When 4 choices are given, then I recognize, oh, this is Sayanodikari or this is this or that. Otherwise I can't remember. But if the 4 names are given, 5 names are given, then I can say, oh, this is this. Who jumped from the auto? You may not think who jumped, somebody jumped. But if I give 4 names, Jitaditya Kanji, Sayanodikari, this and this, then you can easily say, oh, it is Jitaditya Kanji, who has the habit of jumping from the toto. So this is called recognition. And if I say who is the class assistant, if you say it is Sayanodikari, then that is recall. So recognition is easier than recall. Even if you cannot recall, we will be able to recognize if you have learned something. So that is the way how you may not, in multiple choice questions while answering, you may not be very specific about the answer, but when you are given the choices, you can find out this is the choice. That is the answer. And lastly, reutilization. Then this acquired knowledge, you use it in your life. That is called reutilization. Suppose you know that Jitaditya jumps from the toto. So when you are going in a toto with Jitaditya, you always catch him on the hand and keep him in the middle of the seat. So on 2 sides, 2 persons will be there. In the middle will be Jitaditya. Is it making sense, the answers? A knowledge or learning is most effective when, most useful when it can be reutilized, when this knowledge can be utilized. You know there are 7 drugs for some disease. You know each has some deficiency. When you prepare a new drug from this knowledge, an 8th drug, then it is your knowledge is utilized, reutilized, and you enter into the dominion of creativity. Not just learning, but creativity. So memory has these stages. First registration, then retention, then integration, then recognition, then recall, and lastly reutilization. Now, how do you classify how many types of memory? So according to the period of retention, it can be a short-term memory, it can be an intermediate-term memory, it can be a long-term memory. This is according to the period, it is not explicit, implicit. According to the period of memory, it can be short-term, intermediate-term, long-term. According to the matter that you have retained in your memory, it can be visual memory, it can be olfactory, optic means visual, and it can be auditory, it can be somatic memory, touch, etc. And it can be skill memory.
So these are the types of memory. Now next is 1044. We have enough time to complete memory. So according to type of material retained, it can be classified. According to the period of retention, it can be classified. Then any other? Now mechanism of memory. Mechanism of memory. What is a short term memory? It can be 2 seconds or 2 minutes or a few minutes. Suppose I tell you a phone number 933-122-4886. So you immediately say it is, if you give attention, you say it is, this is the phone number. But if I ask you this evening, you will not be able to tell the phone number. So it is a short term memory. For phone numbers it is very valuable. If you just remember it for 1 minute or 2 minutes, that is enough to serve your purpose. Either you save in your mobile or you do the phone call. You have to do some phone call to so and so. I tell you the number, you immediately type it in your mobile and you do the phone and the phone is over. Because you have done the phone, it will be there and then you can save it in your mobile, not in your memory. So this is the short term memory. Now what is its procedure? What is the mechanism? It is a reverberation of action potential from one neuron to another neuron, from another. So this goes around the more it goes by neuroplasticity, more number of these neurons, actions, dendrites will be formed. And it will be retained for a longer period. So this is, but there is no permanent effect. It just reverberates and then it goes off. The moment the stimulus is off, memory is off. As long as the stimulus is there, it will be reverberating and you will be remembering. The action potential is there. So this is the mechanism of short-term memory. Sometimes it is retained a longer, that is, it is called post-tetanic potentiation. After one, yes? This is the short-term memory. This is only the mechanism of short-term memory. It moves around in the neurons of your brain, memory areas. But if it retains, it does some permanent effect. That is called consolidation. But how does it happen? The neurons get acquainted with how it works. So when something comes, you will immediately know. Suppose I give you an electric shock. Again it touched that wire,
you get another electric shock. So the neurons there get accustomed that this wire gives the electric shock. So when this happens, you will say this gives electric shock, this wire. The more strongly the shocks comes, the more you remember it well. So that is potentiation. And the third is permanent change. Change in the protein molecules. The protein molecules may be more cal moduli will be produced, so you will retain more calcium ions, or more other proteins will be formed. And these proteins will act as a gramophone record. In older days there was gramophone record. You've seen gramophone records. So it is like multiple, each gramophone record records one particular memory. Okay. So this is permanent memory, or even gramophone records get wasted if once in a while you don't play it. Say once in a year. The best way to recall or remember or make the memory permanent is to repeat it at the outset. When you first learn, the first thing is you have to have attention. And when do you give attention? When you have interest. If you have interest to learn, you will have attention. The more you give attention, the better is your memory. So interest is the mother of attention, and attention is the mother of memory. So you give attention, if you pay attention, you will remember it well. And you have to repeat it. To make a permanent memory, the gramophone record in a gramophone disc, you have to repeat it. First after 24, you read something, you repeat it after 24 hours. Not after that. If you read after 1 month, then this, you have not produced the gramophone record at all. So you will again try to prepare the gramophone record. Afresh, you are creating the memory. So if you study memory learning today, within 24 hours, you repeat it, you read again. Then repeat again after 7 days, after 1 week, again after 1 month, again after 6 months, then after 1 year. If you go 2 or 3 years like that, till your death, you will remember it. The Sayanodhikari's name, appearance, I will remember even till my death. When I am going to die, oh, this is Sayanodhikari. But if you don't reinforce it from time to time, repeat it from time to time, you will remember. You will not remember. The memory will not be permanent. 1053. So these are the types of memory. Now, one practical thing is, when you forget something, where is this memory retained? Where is this memory retained? Yes, hippocampus and the medial part of the temporal lobe. The medial part of the temporal lobe, the hippocampus and the medial part of the temporal lobe are very important organs of memory. These protein production and the organic changes, the permanent changes that occur in the cells is in the hippocampus. If the hippocampus is damaged, the person will not be able to remember well. Now the question is, practical, what is amnesia? There is a term called amnesia. What is amnesia? Loss of memory is amnesia. Amnesia is a term, means loss of memory. That means
is inability to retain information. It is of two types. Anticipate somebody. Some bright spark from the backside. The two types are antegrade and retrograde. Antegrade is remembering forward. Retrograde is remembering backwards. So, cause of antegrade memory means up till now whatever you have remembered, you still remember. The Sayanodikari's name and face, I will remember till my death. But when the new first year students comes, I may not remember them as much as I am remembering you. So this is important. Remembering past events. If that is lost, that is retrograde amnesia. Past events are lost. I can't remember Sayan. Who are you? I am Sayan. Oh, I see. And antegrade amnesia is past events you remember well, but you cannot create new memory. Past events you remember very well, but old events you have forgotten. Sometimes you have seen the people gets this retrograde amnesia, past events forgotten. You have seen in movies, new persons he remembers very well. Oh, you are here, but his own lover he cannot remember. Oh, who are you? I don't know you. And I am your lover. Who is my lover? I don't have any. But new boys, new girls, oh, you are a very nice girl. Your name is such and such. The next day he remembers the name of the new boyfriend. But the old boyfriend, the face, the name, everything he has forgotten. So these are the two types of remembering. People who remember well, it is found that their hippocampus and these organs are remembered. But skill memory, the organs of skill memory are different. It will be interesting to note that cerebellum is also a site of memory, but it is the site of skill memory. When you are learning cycling, when you are learning swimming, or when you are learning appendicectomy, the method of appendicectomy, you keep on doing appendicectomy and then you remember it very well. The steps of appendicectomy, your fingers have been so accustomed to the process of appendicectomy. There are surgeons who can do an appendicectomy even in closed eyes. You will find out where this McBurn is point, what to cut, how many inches the incision will be, how to separate the superficial fascia, the muscles, etc., etc. And you fill the appendix, bring it out in a moment, in a few seconds, and then you will give the suture, and after giving the suture, he cuts it, stitches it. So these are the things, matter of skill. So skill memory is retained in the cerebellum, a little bit in the basal ganglia also, not in the cerebral cortex. The motor cortex has relation with the cerebellum and the basal ganglia, and that does the final performance. The moment you start seeing your fingers start working, your motor area gets all the information from the cerebellum and basal ganglia, and it will start doing the appendicectomy. It will start doing the cycling or whatever it may be. Singing, dancing, all should be in the skill memory campus, and that campus is in the, not in the
places where the emotional memory is in the limbic system. Okay, emotion. When I saw this person, I got angry. When I saw this person, I felt delight. When I saw this person, I feel a sorrow state of mind. I feel sorry. I feel disappointed. So this is in the emotional brain, that is the limbic system, and hippocampus and medial part of the temporal lobe for standard memories. Memories can be differentiated or classified according to whether you have retained a word. This is called semantic memory. You remember words. Some people have very good semantic memory. You remember words well. Some people have good numerical memory. He can tell the periodic tables or the mathematical multiplication tables. He will say nicely. He can do a multiplication or division, etc. sums very well. So numerical memory is very good. Some people's semantic memory is very good. Some people's skill memory is good. So these are the different types of memory. Semantic. Some people remember events very well. Episodic memory. What happened in a particular episode. Good. Science has studied already very well. So I think it is almost 11:01. So I'll stop here. Tomorrow also I will have to come. Tomorrow I won't teach anything. I will only ask questions, all of you. How will be that? You will enjoy, isn't it?